On this special day, I am honored to be among you, great Korean patriots. 특별한 오늘 한국의 주자와 우리들이 여러분들과 함께하는 영광스럽게 생각합니다. On this special day, I stand with you in the defense of your homeland. 이 특별한 오늘 저는 대한민국의 수호를 위해 여러분들과 함께 서 있습니다. In this country and elsewhere, people are fighting for their freedoms and their societies. 이곳 대한민국과 전 세계에서 사람들은 자유와 국가를 보존하기 위해 싸우고 있습니다. And we start in Hong Kong, which has now gone through 17 straight weeks of protests. 홍콩에서 지금 그것을 목도하고 있으며 지금 17주 연속 시위가 진행되고 있습니다. And in this 17 weeks, the protests are becoming more intense, not less. They are not fading away. 이 17주 연속 시위가 진행되는 이 시간 동안 홍콩 시위는 더욱 강렬해지고 있습니다. Why not? Because society is showing unity in Hong Kong. 그 이유는 무엇일까요? 이 홍콩 사회가 놀라운 연합력을 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. About 3/4 of the people support the young protesters. 홍콩 시민의 4분의 3이 이 시위를 지지하고 있습니다. They support the protesters even though they are sometimes rowdy, sometimes violent, because they believe in their cause. 주민들은 젊은 시위자들이 하는 이러한 시위를 충분히 지지하고 있으며 그 대의 명분을 이해하고 있기 때문에 그들을 지지하고 있습니다. We have seen on many occasions ordinary Hong Kong citizens come out of their apartments to support young people who are about to be arrested. 일반 주민들이 자신의 집에서 뛰쳐나와 체포되고 있는 젊은 시민을 보호하기 위해서 안간힘을 그 모습을 목격하기도 했습니다. People in Hong Kong are more concerned about the excessive force used by the police, by the intransigence of their political leader, Carrie Lam, and by the intrusive policies of Beijing, much more than they're concerned about the tactics of the young protesters dressed in black. 홍콩 시민들은 이러한 젊은 시위대의 과격한 시위보다도 경찰의 과부지나 홍콩 대표인 캐리 램의 비타협적인 태도 그리고 베이징의 간섭에 더 경계하고 있습니다. So people in Hong Kong, they are united and they are fighting back. And because they are fighting back, they will, one way or another, prevail. 홍콩 시민들은 맞서 싸우고 있고 대를 흐트러뜨리지 않으면서 계속해서 한마음 한뜻으로 싸우고 있기 때문에 어떠한 방법이 되었든 홍콩 시민들은 승리할 것입니다. I think the main reason why China is not bringing its troops, not bringing its armor into Hong Kong is because Xi Jinping, the Chinese ruler, knows that the people in Hong Kong will fight back. 중국이 무장한 군부대를 홍콩으로 진입시키지 않는 이유는 이미 시진핑 주석 자체도 홍콩 시민들이 함께 연합하여 서 있다는 것을 너무나 잘 알고 있기 때문에 그렇습니다. Already, 8 people in Hong Kong have committed suicide to dramatize their cause. And I believe that many more are willing to fight to the end. 이미 8명의 홍콩 시민이 대의 명분을 보여주기 위해 자살이라는 극단적인 방법을 선택하기로 했습니다. 어쩌면 더 많은 사람들이 이러한 각오로 싸울 수 있습니다. So in Hong Kong, a front line of freedom, people are united. 자유의 주의 전선에서 싸우고 있는 이 홍콩에서 사람들은 하나로 뭉쳐 있습니다. In South Korea, is not united. Here, the advocates of freedom are squabbling among themselves. 대한민국에서도 자유가 공격을 당하고 있건 하나 자유의 옹호자인 우리 보수주의자들이 연합되어 있지 않습니다. Instead of squabbling, you should be focused on that villain, Moon Jae-in. Moon Jae-in is a opponent of freedom, democracy, and human rights in Korea. 여러분들이 서로에게 초점을 두는 것입니다. 여러분들은 문재인에게 초점을 맞춰야 됩니다. 그야말로 대한민국의 자유와 민주주의와 인권을 파괴하는 사람입니다.
So to defend Korea, to save your homeland, you must get rid of Moon. 여러분들은 대한민국을 수호하고 보존하기 위해 문재인을 끌어내려야만 합니다. So Moon must go. 문재인은 사라져야 합니다. Must go because he wants to take away your right to speak. He must go because he wants to take away freedom of the press. 여러분들의 표현의 자유와 언론의 자유를 빼앗으려고 하는 이 문재인은 사라져야만 합니다. And while we're talking about the freedom of the press, we should mention Professor Kang Gu-hong, once a board member of the Korean Broadcasting Society. 언론의 자유에 대해서 이야기하고 있는 김에 KBS 이사였던 강규영 교수에 대해서 잠시 이야기해보도록 하겠습니다. Kang was forced off the board by Moon. He was fired by Moon because Moon wants to control the broadcasters in this country. 문제는 KBS의 통제를 장악하기 위해서 강 교수님을 KBS에서 몰아냈습니다. Kang was harassed, he was defamed, he was hit with lawsuits, he was driven to the point of bankruptcy. 강 교수님은 수모를 당했으며 명예가 훼손되었고 법적 소송까지 당했고 결국 파산에까지 이르게 되었습니다. So Moon is the enemy of press. He's also the enemy of South Korea, your homeland. 이 사건에서 볼 수 있듯이 문재인은 언론의 자유의 적입니다. 그런가 거기에 더해서 문재인은 대한민국이라는 이 아름다운 국가의 적이기도 합니다. Moon is trying to end the existence of South Korea, the country that he was elected to serve, the country, the oath of office he took to defend. 대한민국을 수호하고 보존할 의무가 있는 대통령으로 당선되었지만 문재인은 오히려 대한민국 자체를 종전시키려고 최선을 다하고 있는 것 같습니다. We got a hint of this on August 15th, the 71st anniversary of the establishment of the Republic of Korea. 8월 15일 대한민국 수립 71주년 축하 행사에서 우리는 그 점을 엿볼 수 있었습니다. On that day, Moon gave an address to the nation. He did not mention the state of South Korea. 그날 문제는 대국민 연설 중 대한민국이라는 국가를 언급하지 않았습니다. Instead, he mentioned the provisional government of the Republic of Korea, a country that never existed. 대신 존재하지 않았던 정부, 국가가 아니었던 대한민국의 임시정부의 100주년을 축하하는 말을 하였습니다. So, why would Moon celebrate a non-existent country? 그러면 존재하지 않았던 국가의 형태를 갖추지 않았던 임시정부를 왜 축하했을까요? He did that because he is a Korean nationalist, and the provisional government, a government that did not exist, pretended to rule the entire Korean peninsula. 문재인은 국가주의자입니다. 그는 대한민국을 변칙적인 존재로 보고 있었고 존재하지 않는 국가에 대해서 축하를 함으로써 사람들의 인식을 변화시키려고 했던 것입니다. Moon says he's a Korean nationalist, and because of that, he sees South Korea as an aberration, maybe even an abomination, because it's only one half of the peninsula. 국가주의자의 문제는 어쩌면 대한민국을 변칙적인 존재로 보고 있으며 아마도 가진스러운 것으로 간주하고 있을지도 모릅니다. His overarching goal is to unify the peninsula. Since the division of Korea in 1945, every Korean leader, both north and south of the 38th parallel, now the demilitarized zone, has advocated unification. But Moon is the first Korean leader, north or south, to accept the unification proposals of the other side. 그의 궁극적인 목표는 오히려 한국의 통일만을 말하는 것처럼 보입니다. 1945년 한반도가 분단된 이후로 남북의 지도자들은 통일에 대해서 많은
문제는 나의 계획이 아니고 우리의 계획이 아닌 상대방의 통일 계획을 따르려는 첫 번째 지도자가 되고 있습니다. Moon, unlike his predecessors, is working hard to achieve unification. And to do that, he is trying to make South Korea compatible with North Korea. 전직 대통령과는 달리 문재인은 연방제를 추구하고 있고 통일을 추구하는 과정에서 문재인은 김정은 정권과 잘 연동할 수 있는 정부 구조를 갖추도록 지금 노력하고 있습니다. In order to do that, Moon's party, the Democratic Party of Korea, Minju, has tried to take out the notion of freedom from the South Korean constitution. They tried to do that in the spring of last year. 더 근본적으로 문재인이 속한 민주당은 2018년 초 봄에 헌법에 지정되어 있는 자유민주주의에서 자유라는 표현을 없애려고 시도했습니다. You strong and brave conservatives turn back that effort. 용감하고 담대하게 활동하셨던 여러분들 보수주의자가 있었기 때문에 그 일은 어느 정도 막아낼 수가 있었습니다. I applaud you for that. 그리고 여러분들의 노력에 박수를 드립니다. But unfortunately, Moon is kept on trying. 불행하게도 문재인은 포기하고 있지 않습니다. In June of last year, his Ministry of Education tried to change South Korean textbooks to take out the notion of liberty. 6월에 교육부는 교과서에서 국가 정치 체제를 단지 민주주의라고만 표기하고 자유라는 말을 빼내도록 하였습니다. And the Ministry of Education was actually successful, taking out freedom from middle school textbooks. 중학교 교과서에서 교육부는 자유라는 단어를 완전히 삭제시켜버렸습니다. Under Korean regime, evidently, democracy does not have to be liberty. 이제 한반도에서 민주주의는 그저 민주주의일 뿐 자유민주주의가 아닌 것처럼 적혀 있습니다. The Communist regime in Pyongyang, it says it's democratic, but it rejects the notion of liberty. After all, the name of the state in the north is the Democratic People's Republic of Korea. 김씨 정권도 민주주의 개념을 추구하진 않지만 그래도 민주주의라는 단어는 사용합니다. 북한의 공식 명칭 역시 조선민주주의인민공화국이기 때문에 그렇습니다. Moon's party calls itself democratic, but it is leading the attack on democracy. 문재인의 소속 정당 역시 민주라는 표현을 사용하고 있지만 앞장서서 자유정부 구조를 공격하고 있습니다. Moon Jae-in, the 19th President of the Republic of Korea, wants to be the last President of the Republic of Korea. 대한민국 제19대 대통령이 문재인 대통령은 이 나라의 종말과 함께 자신도 마지막 대통령으로서 사라지려는 목표를 갖고 있는 것처럼 보입니다. And this means that we got to talk about one day. That one day is April 15th, 2020. 그렇기 때문에 2020년 4월 15일에 대해서 이야기하지 않을 수 없습니다. That is the day of the elections for the National Assembly. All 300 seats will be up for grabs. 아시다시피 그날은 대한민국의 총선일입니다. 그날 입법부 300석의 운명이 달립니다. These elections, of course, are consequential, but there is one extremely important reason why we must pay attention. 선거는 많은 면에서 중요한 활동이지만 이 한 가지를 반드시 짚고 넘어가기 원합니다. Article 130 of your Constitution says that the President may propose amendments and the National Assembly, if it approves it by more than 2/3, there will be a popular referendum. 문 대통령은 아마도 헌법 개정을 제안할지 모릅니다. 130조 헌법 130조에 의하면 헌법 개정안을 국민투표에 붙이기 위해서는 국회의원 3분의 2의 동의가 필요하고 그리고 국민투표에서는 단순 과반수로 결정이 됩니다. In that popular referendum, it only has to be approved by a simple majority. And because Moon is counting the votes, you can bet that any constitutional amendment to eliminate the government of South Korea will pass.
단순 과반수이기 때문에 국민투표에 붙여지게 되면 문재인의 뜻이 이루어질 가능성이 있습니다. So that means the only reliable way for you to protect your republic, for you to protect your homes, is to make sure that the opposition gets more than a third of the seats in the National Assembly on April 15, 2020. 국회의원의 3분의 2의 동의를 막아내기 위해서는 국회를 지켜야만 살 수가 있으며 우리의 집, 여러분들의 나라, 이 대한민국을 보호할 수 있는 유일한 방법은 국회를 지키는 것입니다. At this moment, the main opposition party, the Liberty Korea Party, holds 110 seats, and smaller conservative parties hold a scattering of other seats as well. 지금 현재 자유한국당이 110석을 차지하고 있으며 다른 보수주의 정당에서도 어느 정도의 국회의석을 차지하고 있습니다. So job number one on April 15th is to take back the National Assembly. 4월 15일 총선에서 여러분 반드시 승리하시기 바라겠습니다. April 15th is do or die, now or never. 우리의 목숨을 다 바쳐서 반드시 이뤄내야 될 중요하고 시급한 날이 바로 4월 15일입니다. And now it's time for you to defend your freedoms, to defend your democracy, to defend your republic. 지금이야말로 자유와 민주주의와 권리를 수호해야 할 때입니다. Moon has reversed decades of liberalization and democratization, and he's taking South Korea back to a very dark period. 문제는 우리가 지난 수십 년간 이뤄왔던 이 찬란하고 아름다운 민주화와 자유화를 거스르고 있으며 이 나라를 암흑으로 몰아내고 있습니다. The South Korea of tomorrow could resemble the South Korea of the past. First, it could look like North Korea. 불행하게도 대한민국의 미래는 어두웠던 대한민국의 과거를 닮아가고 있는 것 같습니다. 어쩌면 북한의 모습을 닮아가고 있는지도 모르겠습니다. Moon, by word and deed, is pro-North Korea, pro-China, anti-American. In short, he is a danger to you and your families. 문제는 자신의 말과 행동으로 친북, 친중, 반미를 지명했습니다. 그는 대한민국을 위험에 빠뜨리고 있습니다. So Moon, despite his low popularity, can prevail. He can prevail unless you conservatives are united. 여러분들이 연합되어서 함께 싸운다면 문재인을 반드시 이길 수가 있습니다. So I say, don't fight yourselves, fight Moon. 부탁드립니다. 이제 서로를 향한 싸움을 멈추시고 문재인과 싸우십시오. All of us in this room, we have one thing in common. We are here to pledge to defend the Republic of Korea. 우리는 하나의 목표가 있기 때문에 오늘 이 자리, 이 저녁에 함께 모였습니다. 그것은 바로 우리 모두가 대한민국을 수호하기로 다짐하는 것입니다. So I say, unite. 저는 여러분들에게 말씀드립니다. 연합하십시오. Unite for your families. 여러분들의 가족을 위해서 연합하십시오. Unite for your country. 여러분들의 나라 대한민국을 위해 연합하십시오. Unite for your families. Unite for your country. Unite for freedom. 가족과 국가와 나라를 위해 연합하십시오. America and the United States stand as one. 미국과 대한민국은 하나로 서 있습니다. And we will stand as one as we pledge to defend your country and for your country to defend ours. 우리가 하나로서 우리는 여러분들의 자유를 위해서 그리고 여러분들은 우리의 자유를 위해서 함께 싸울 것입니다.
stand as one. And because we stand as one, freedom will never die. 우리가 하나로 함께하기 때문에 자유는 결코 죽지 않을 것입니다. So let me hear you say it. Let me hear you shout it. Freedom will never die. 여러분들 Freedom will never die. 여러분들 외치고 싶습니다. 자유는 결코